Hi Metalheads, willkommen zu Metalheads Forever Show Nummer 905 am 2.4.2025. Schön, dass ihr dabei seid zur letzten Show dieser Woche. Eine komplett neue Woche, nämlich mit lauter aufgezeichnete Sendungen. Die ersten, zweiten sind schon gut gelaufen und jetzt Show Nummer 3 in dieser Woche. Und heute ist eine, kann man sagen, Female-Fronted Show mit 2 Sängerinnen in 2 Bands. Die erste sensationelle Band, Visionatica, sind heute meine ersten Gäste. Die Tamara, die Sängerin, und danach alte Freunde von uns, die schon bei uns waren, nämlich Stillskin. Jetzt gibt es mal eine Band, die haben bei uns Premiere, waren noch nie da gewesen, die heißen Too Hot for Leather. Und der Song heißt My Dearest Darkness. Und hier sind Too Hot for Leather. Let the Madness begin. Tattooed on my mind.
mein Dearest Darkness, Too Hot for Leather. Eine Band, die werde ich auf alle Fälle einladen. Die sind cool, oder? Was sagt ihr? Sehr, sehr geile Band. Und weiter geht's jetzt nur zum ersten Headliner von 2 Headlinern. Das ist eine Double-Feature-Show. Und zwar Tamara ist gleich hier, die Sängerin von Visionatica. Und hier ist Scheherazade, der Song. Here we go. Und jetzt eine sehr, sehr coole Sängerin von Visionatica, eine neue Band von Album Records. Willkommen in der Show, Tamara. Tamara, hallo. Hi, hallo. Freut mich. Ein geiles Album. Ich habe es heute durchgehört, jeden Song. Dachte mir, wow. Wer auf Symphonic Metal steht, da hat El Poeta mal richtig zugeschlagen. Eine sensationelle Sängerin. Ich will immer gerne wissen, wie ging es los? Wir haben gerade den Song Scheherazade gehört, den werden wir zum Schluss nochmal hören.
das wird uns rausschmeißen für dich. Und ich möchte mal gerne wissen, wie kam es zur Musik? War Musik erst oder hast du ein Instrument gelernt? Oder ich sehe bei dir getan, nehmen wir mal an, oder? Wie ging es bei dir los? Geh mal zurück in das Alter, sagen wir mal 7. Im Alter von 7 oder 8 Jahren. War da schon Musik irgendwie auf dem Radar? Ja, also ja, absolut. Mein Papa hat schon immer Musik gemacht mit meinem Onkel zusammen und da habe ich das schon von Kind auf sozusagen mitbekommen. Und ja, als Kind habe ich Disney-Filme geliebt und habe da schon angefangen zu singen. Und ja, das ging dann immer so weiter und mit 8 oder 10 habe ich dann auch meine erste CD sogar aufgenommen mit meinem Papa zusammen damals. Wow. Und ja, und genau, und später ging es dann im Jugendalter, so 14, war ich dann auch im Staatstheater in Nürnberg im Jugendchor und habe dann da auch schon gesungen und hatte dann später so meine erste Band und dann kam Visionatica. Jetzt, wenn man die hört, der Sängerin, da merkt man schon, da ist was dahinter. Das hört sich jetzt für mich schon an wie eine ausgebildete Sängerin. Haben deine Eltern oder dein Papa schon früh gemerkt, dass du Talent hast und dich dann gefördert so? Kein Instrument gespielt? Instrument kam tatsächlich kam Instrument später. Das war dann auch so im Jugendalter, da habe ich dann angefangen, Klavier zu spielen. Okay. Genau, also auf dem E-Piano dann. Genau, habe dann eins bekommen zum Geburtstag und da ging es dann los mit dem Instrument. Ja. E-Piano oder richtiges Piano? Ein E-Piano. E-Piano, okay. Ich höre das so oft, das ist einer der größten Einflüsse für alle Musiker. Meistens sind es Männer, ne? Wo der Vater, natürlich, meistens ist es entweder ein Musiker oder die Plattensammlung. Und jetzt haben wir meine Dame, wie heißt der Papa? Dann können wir die schön grüßen. Wie er heißt? Ja. Ist der Jerry. Wie? Jerry? Ja. Jerry. Oder Jerry? Mit R, Jerry. Mit Jerry. Tom und Jerry so. Genau. Jerry, sei gegrüßt, falls du sehen solltest. Ich finde es immer geil, wenn die Väter eben die Kinder schon im Kindesalter schon unterstützen und fördern. Und was rauskommt, ist das beste Beispiel jetzt. Wieder mal eine super geile Sängerin. Gab es denn damals schon für dich so Vorbilder? Denn gut, du bist also anderes Alter. Ich denke immer an Kate Bush zum Beispiel, wenn ich an so Stimmen denke. Es war in den 80er. Du bist ja in einem ganz anderen Zeitalter groß geworden. Gab es denn schon Sängerinnen, wo du sagst, oh, wenn ich so singen könnte wie die oder gab es das? Ja, absolut. Also es fing an damals tatsächlich mit Christina Aguilera. Okay, also schon im Pop-Bereich. Ja, erst im Pop-Bereich. Dann war ich ein riesengroßer Shakira-Fan. Da kam dann auch die Inspiration zum Tanzen. Und genau, und dann so die erste Metal-Band, das war dann Within Temptation. Und die hat mich dann absolut... Orientalisch bei dir, ne? Du hast irgendwie... Ja, wo kommt das her? Das kommt auch... Also einerseits, dass ich ein riesen Shakira-Fan war und andererseits aber auch von der Seite von meinem Papa. Genau, weil der ja aus Mazedonien kommt und da ist die Musik auch immer so ein bisschen orientalisch und das war dann auch so meine Inspiration, dass ich dann mich dazu immer bewegt habe und dann halt diesen orientalischen Tanz, Bauchtanz dann für mich gefunden habe als Leidenschaft. Ist ein ganz sehr, sehr interessanter Part bei euch. Dieser bisschen exotische Touch. Das von, ich habe echt heute das Album gehört und wow, ich liebe ja diese Waldhorn oder Frenchhorn, diese epischen Sounds, die liebe ich. Und ihr habt ja Mast drin und auch muss euer Band schon richtig loben, was ich jetzt gehört habe, so sensationell. Geiler Schlagzeug, geiler Bassist, geiler Gitarrist. Da hat sie eine geile Band zusammen. Visionatica ist schon ein Brett. Ich würde sagen, das war ein guter Einstieg. Jetzt wissen wir, du kommst eigentlich aus dem Pop-Bereich. Ich hätte fast was anderes gedacht. Aber noch eine Frage, nochmal auf den Gesang. Was hat dich dann dazu gebracht, dass du diesen schon in fast opernmäßig Stimme reingehst?
Das war dann, also ich war auch als Kind ein Fan oder fasziniert von dem Musical Phantom der Oper. Und genau, später im Jugendalter dann, als dann der Symphonic Metal kam, da habe ich dann eben Within Temptation und Nightwish gehört und da war dann so richtig das Interesse da und genau, dann habe ich das ja auch gelernt im Staatstheater Nürnberg, im Opernhaus. Ja, und da kommt so der Einfluss her, würde ich sagen. Sehr, sehr, sehr cool. Ja. Ich mache uns ein bisschen größer. Ja, wunderbar. So, ja, ich habe schon gedacht, dass das Nightwish mal auftaucht. Ich wollte es bloß nicht voraus schon sagen. Ich hab schon Hinterstübchen gehabt, aber ich wollte es hören. Und dachte, okay, jetzt wissen wir es ungefähr. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir machen Musik erst mal. Und dann werden wir ein bisschen in die Songs reingehen. Und zwar Psychopaths ist der nächste Video. Und erst schauen wir es an und dann erzählst du mir was. Und hier ist Psychopaths. Das war Psychopaths. So, give me the story. Die Story. Ja, ich habe mir
gedacht, ich will mal einen Song schreiben, also mal was etwas Verrückteres, und ich liebe ja Mafia-Filme. Und Welche zum Beispiel? ja. Sopranos oder Godfather oder Godfellas? Kann ich jetzt gar keinen Titel nennen. Das sind auch vielleicht nicht direkt Mafia-Filme, da ist halt dann immer eine dabei. Ich weiß es, 22 Bullets, glaube ich, hieß der Film. Mhm. Den fand ich richtig gut. Und genau, ich dachte mir einfach allgemein, ich will einfach mal so einen verrückteren Song schreiben mit einem verrückteren Text. Und ja, ich finde es immer so interessant, wie skrupellos die da sind. Und ja, das war so das Thema, worüber ich dann auch schreiben wollte. Ja. So, die sind Psychopathen, denen ist alles wurscht und ja, haben kein Mitleid, das ist so, ja. Und dieses, du bist die Haupt-Lyrikschreiberin oder schreiben die anderen auch mit? Nee, ich bin die Lyrikschreiberin, die Haupt. Ja, also schreiben wir nicht. Und dann sagst du den Jungs, ich habe da so eine Lyrik, habt ihr Musik dazu oder die haben schon von Hause Musik und kommen dann zu dir oder wie läuft? Oder ihr schreibt es gemeinsam? Wie kann man sich das vorstellen bei euch? Also es ist tatsächlich so, ich nehme die Ideen auf, also auch die Musik, die Melodien, erst auf dem Handy und also gesungen, und dann spiele ich später beim Manu, bei unserem Gitarristen, auf dem Keyboard ein, und er macht dann Gitarrenriffs dazu, und genau so entsteht es eigentlich bei uns, die Musik. Interessant. Ja. Dass es mal so kommt, weil meistens ist es ja so, dass der Gitarrist mit dem Riff rüberkommt oder die Musik ist schon da und dann geben sie es der Sängerin und sagen, okay, mach was draus und so. Also bei euch läuft es so, das ist sehr interessant. Bei allen Songs oder bei manchen Songs? Also es gibt einige Songs, da hat Manu schon vorab Gitarrenriffs aufgenommen, und dann ist es manchmal auch so, dass ich dann auf seine Gitarrenriffs was einspiele. Also entweder spiele ich erst was ein auf dem Keyboard und er macht dann die Gitarren dazu, oder er hat schon was von den Gitarren her eingespielt, aufgenommen und gibt es mir dann, und ich spiele dann zu den Gitarrenriffs was auf dem Keyboard ein. Sehr, sehr cool. Und was so alles rausgekommen ist, das könnt ihr auf diesem geilen Album hören. Ist wirklich absolut cool. Wir sagen, ein Wort mit einem kleinen Stern dabei, das U, das ist ein bisschen versteckt. Ja, ist gut bei YouTube. So. Jetzt kann man so sagen, der nächste Song heißt Fucking Seducer featuring Ambre, wer so? Foraris. Oh, yeah. Okay, hören wir es rein. Das sind auch so Zungenbrecher, wenn ich so lese. So. Okay, Fucking Seducer und here we go.
Fucking Seducer. So, da bin ich mal gespannt, was da das Story dazu ist. Ja, da geht es um, würde mal sagen, skrupellose Lügner, Manipulator, ja, also Manipulation. Ja, und einfach, dass es Menschen gibt, die einen wirklich sehr manipulieren können, verletzen können. Ja, das ist so der Hintergrund. Schreibst du auch so zum Beispiel, was du erlebst im Alltag oder was du siehst durch Freunde oder Familie oder auf der Straße? Also meistens, was ich so beobachte in der Gesellschaft oder in der Welt aktuell, was da vor sich geht und aber auch so Ereignisse, die ich selbst erlebt habe, zum Beispiel in der Vergangenheit oder so. Ja. Okay. Genau. Wäre cool. Ich mache jetzt meistens für die Bands ein Medley. Und zwar, dass die Fans draußen mal das ganze Album hören können. Und zwar nur immer der Refrain. Ich lasse aber das Intro jetzt weg, weil es ist instrumental. Aber ich fange gleich mit dem zweiten Song an. Und das zieht sich dann durch bis zum Schluss. Und da ist was Interessantes. Okay. Selten eigentlich. Normalerweise eine Ballade kommt meistens in der Mitte so. Aber dieses Mal ist es ganz zum Schluss. Aber erstmal hören wir rein. Hier ist das Medley vom Album. Und wie heißt das Album? Du kannst es gleich ankündigen. Harrowing Insight heißt das Album. Harrowing Insight. Und hier ist das Medley.
So, Harrowing Insight. Das geile Album mit geilem Intro und zum Schluss raus mit einer sehr, sehr gefühlvollen Ballade. Was war der Grund, dass ihr zum Schluss dass dieses Album mit einer Ballade ausklingen lässt? Ja, also ich habe mir schon was dabei gedacht, und zwar war das auf jeden Fall beabsichtigt, dass ich wollte, dass die Ballade ganz zum Schluss kommt. Ich finde nämlich, das Album hat so einen Groove und ja, so eine Härte, die wollte ich nicht unterbrechen. Und deshalb habe ich gedacht, es ist besser, wenn wir die Ballade ganz zum Schluss bringen. Weil ich wollte einfach diesen Härteflow beibehalten und wollte da nicht zwischendrin jetzt plötzlich abrupt ruhiger werden, sondern wollte quasi, dass dieser Härteflow einfach sich durchzieht durchs Album bis zum Schluss. Und genau, deswegen ist die Ballade dann auch auf dem letzten Track gelandet. Jetzt wird es Zeit, dass wir auch die Band vorstellen. Das kannst du da jetzt machen. Deine Kollegen, erzähl ein bisschen was über sie. Wie hat sich die Band zusammengefügt? Hast du sie gegründet oder war das? Erzähl mal ein bisschen, wie Visionatica entstanden ist. Also Manu und ich haben uns tatsächlich über eine Musikeranzeige kennengelernt. Es war so auf dem schwarzen Brett. Da hatte ich eine Anzeige drin stehen und der Manu, der Gitarrist, der hat mich dann angeschrieben. Und ja, wir haben uns dann mal getroffen und haben dann gemerkt, also relativ schnell gemerkt, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, dass wir dasselbe wollen, dass wir den gleichen Geschmack haben. Und ja, und wir haben uns dann zu zweit dann relativ schnell auch zusammengetan, haben ein paar Demos aufgenommen und dann im Anschluss haben wir die weiteren Musiker gesucht, also dann Bass und Schlagzeuger. Und die sind? Darf man sie auch natürlich nicht vergessen? Ja, der Bassist ist unser Tim und der Drummer ist der Gerhard. Sehr, sehr cool. Und alle im gleichen Ort oder gleiche Stadt? Ja, so ziemlich, außer der Tim, unser Bassist, der kommt aus Frankfurt. Okay. Der ist ein bisschen weiter, ja. Genau. Okay, ansonsten kommen wir alle. Wann war das Gründungsdatum? 2017. Doch schon lang. 16, okay. Ja. Ich war absolut fasziniert, als ich dann von El Puerto, grüßt man natürlich auch, ganz lieben Gruß an die Jungs, tolles Label. Das erste Label mit dem ersten A&R, wo ich zu tun hatte, bevor ich die Sendung 2021 gegründet habe. Und 2020 war Matt Bischof schon bei mir zu Gast und hat mir schon alle, also die ganze Rooster von Label waren schon bei uns zu Gast gewesen. Und, okay, cool. Und immer interessant, was sie rauszaubern. Muss ich echt sagen. Immer wieder Qualität. Immer wieder tolle Band. Und ja, absolut cool. Bevor wir zum letzten Song kommen, das war der erste, kommt jetzt nochmal. Was ist in der Pipeline? Wann geht ihr auf Tour? Habt ihr Festivals? Wo kann man die Band sehen? Also am 25.04. da ist unser Release-Konzert zum neuen Album Harrowing Insight in Nürnberg. Und dann haben wir, glaube ich, im Juni und Juli auch einen Auftritt und November ist sogar auch schon was gebucht. Also das sind aber, denke ich, alles Clubs. Genau. Und mal schauen, ob noch ein paar Festivals dazukommen. Eine Tour steht noch nicht fest, aber könnte auch sein, dass da was reinkommt. Was ich jetzt nicht recherchiert habe, ist der Name Scheherazade. Ist es ein richtiger Name? Ich habe jetzt gar keine Ahnung, ob es wirklich gibt oder ist es ein Wortspiel? Nee, das ist ein Name. So nennt sich die persische Prinzessin aus der Geschichte 1001 Nacht. Okay, jetzt und um die geht, genau. Jetzt sieht man auch dein Tanz natürlich. Ja. Und kommt es von deiner Liebe her schon, wie gesagt, Musical und so 1001 Nacht, fasziniert dich das Thema? Ja, absolut, ja. Also Musicals, orientalischer Tanz, Bauchtanz ist auch eine meiner größten Leidenschaften, neben der Musik natürlich.
Ja. Machst du das richtig so? Also in so persischen Lokalen zum Beispiel, dass du gebucht wirst als Pauktänzerin zum Beispiel? Nein, das nicht. Nee, nee. Ich habe das früher gemacht, auch also ab und zu auf Hochzeiten und Geburtstagen, aber jetzt nicht irgendwie in einem Restaurant oder Bar. Ja. Ich hab ganz am Anfang, als ich jetzt euch kennengelernt habe, ich kannte erst nur ein Video, also jetzt mittlerweile mehr, habe ich dann tatsächlich geschaut, als es dann klar war, dass ihr oder du, wenn du Interview kommst, geschaut, ob das eine Tänzerin ist oder ob das die Sängerin ist. Oh, da, die singt und tanzt, das ist schon speziell. Sieht man nicht oft. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Dann danke ich dir. Also, gibt's noch ein paar speziell zu sagen zu Scheherazade, bevor ich das Video abspiele? Ja, also es geht, wie gesagt, um die persische Prinzessin Scheherazade aus der Geschichte Tausend und eine Nacht. Und ja, es geht quasi darum, also es wird erzählt, dass sie den Sultan davon abhält, ja, zu morden, weil er ein Mörder war quasi, und sie hat ihn dann durch Geschichten erzählen und durch ja, ihre, sage ich mal, ja, durch ihre Art ist es einfach geschafft, ihn davon abzuhalten, noch mehr zu morden. Okay, cool. Jetzt brauchen wir noch ein Foto zum Abschluss. Ich zähle ein. Okay. 1, 2, 3 und hab uns. Okay. Cool. Dann danke dir für das Interview. Super cool. Grüße an die Jungs. Danke und dir viel auch. Erfolg mit dem Album. Ich bin begeistert. Und ihr da draußen, sobald es gibt, ihr könnt es wahrscheinlich schon vorbestellen. Wahrscheinlich ist der Matt Bischof sogar im Chat jetzt. Lieber Matt, danke, dass alles geklappt hat. Weiter, geile Band, wir brauchen das. Und euch wünsche ich viel Erfolg damit. Absolute Kaufempfehlung von meiner Seite, 100%. Und ihr da draußen, Humpen hoch, falls noch keiner geschrieben hat für euch, weil das ist nämlich das erste aufgezeichnete Interview jetzt offiziell, weil ab April ist es nicht mehr live, aber der Chat ist live natürlich. Und Humpen hoch, das heißt immer, jetzt gibt es ein Freibier für dich. Das machen unsere, oder vielleicht gibt es auch Blumen, bei Damen könnte man sogar Blumen machen. Blumen für die Dame. Alles Gute, geile Band. Und hier ist nochmal Scheherazade. In diesem Sinne, thank you very much. Danke. Danke dir auch. Ciao. Ciao.
This is Metalheads Forever. I am Blaze Bailey, and I am telling you, this is probably the best heavy metal show in the world. Und weiter geht's mit unserem letzten Headliner heute Abend, nämlich aus Dänemark, Stillskin. Die waren schon bei uns gewesen. Könnt ihr nachschauen, das Interview von damals. Aber jetzt gibt es wieder neue Songs. Und hier ist der Song Rumors. Und danach begrüße ich die Band Stillskin. Guess they try to take you down. Rumors travel fast in this whole crazy town. Tales of how you live your life, don't ever let them win. Never let them underneath your skin. Try to rise above it all. And now, welcome to the show once again, all the way from Denmark. Here is Bonnie, Jacob, and Michael from Stillskin. Hello. How are you doing? Hello. All good. Greetings, my friends. Welcome back. Thanks, Richard. Thank you for having us. And in 1 year, in 1 year, you did another album. And we listened to a lot of cool stuff from before. And I make a short introduction in German. Wenn ihr mehr über die Band wissen wollt, dann geht einfach in unsere Library rein, da könnt ihr nämlich erfahren, was die alles gemacht haben, wie sie zum Metalhead wurden, wird alles erklärt, da können wir uns heute mehr auf die Songs spezialisieren. Also ihr da draußen einfach reingehen und Stillskin eingeben und schon könnt ihr erfahren, wie sie alle Metalheads wurden.
All right, let's get ready to rumble. We just listened to a brand new video, a brand new song, and this is Rumors from the album Yes. Love, hate. Love, Hate. Love, hate. Yes. You know that there's a band Love, Hate in America. Is it? Yes. That's a good job there in America. Yeah. It was not inspired by that. No. But I must say, if you see this cover, this looks like a heavy metal album, like a fist, you know, like. And it's cool. We just talked about this just before 5 minutes ago. Say the album is more harder, it's more metal, but also I would say more catchy. Especially two songs we listen today, new songs, very catchy, very, very cool. Talking about the song Rumors. Is there a special story behind this song? Yes, there is. I think it's a lot of people can relate to the song because we've all been there at some point where people think they have some sort of story about your life that they know absolutely nothing about, and are very quick to talk about it, which is really annoying. So we wrote a song about it, telling people to shut up. But the story, I watched the video and I like stories. I like this, you know, like a cheater. You catch the liar, you catch a cheater, you know. And it's these all friends, the actors, or That's Michael. The two main actors in the movie know each other in real life, yes, but all the extras, all the other people that are in the bar and such, they were gathered from all of our groups of friends. Facebook is our friend. And people luckily came together and helped us out on that particular evening when we shot the movie or the video. And this was a bar. You're actually always in there in the bar, so you know the barkeeper. There all the time, and we drink, and we're real rock and roll people. Who just get pissed all the time. They got free pizza. They got free pizza. They get free pizza. the whole crew. It's actually a karaoke bar in the middle of one of the bigger cities close to where we live. Okay. And we happened to know the owners, and they were nice enough to let us have it for an evening when they were actually closed. So everybody in there is people that we put in there for the evening. Very, very cool. Yeah, like I said, I like stories, you know, and I like this. There's a cheater, and with the mobile phone, he's here. Oh, I like this, you know. But Rich, you have seen nothing yet, because as you may have understood, this is the second video in a trilogy. Did you get that? There's another video, the Never Alone video. That's the first part of the story. This is the second part of the story, and there is a conclusion that it still remains to be released, in which you will see, I don't want to spoil too much, but where you will see our male lead's true nature. Yeah, I had this on my list to ask you what it means to be continued. No, that there is something more coming. So now you answered the question already before I even asked the question. Very, very cool. So you need to watch Never Alone first. Yeah, you know, the good thing is I have this Best of Metal show every Monday, and every new video I play. So from my guests, you know, from future former guests, you know, and I connected up with these many hundreds bands, you know, so, and labels, of course. All right. Before we go to the next song, we have to say thank you to my friend Oz. Who introduced you, and he even yesterday I had you already on my list, you know, so I would send you today the login link, and yesterday he wrote to me saying, hey, what about the login link? So very, very cool. So you know, normally if it was today the day I send you the link. No, he not forget. That's me. He's dedicated. He has it on his list. Very good, my friend Oz. I greet you. Yes, we're in good hands. Okay, so
we go back a little bit. There's another very cool. I think every song is cool because you have a great voice, great band, and the next song is Runaway. I would say, let's play Runaway first, and then you give me a little story. Here is Runaway. Looking at my reflection, my heart turns to stone. Where is the girl I used to know? Those lies tell a story nobody seems to see. Something slowly dying inside of me. Empty eyes, a cool deception, waste the smile of a cold affection. Kissable lips, can't feel anything. I used to be free. Take these heavy chains on me. I'll run away, run away. I need to be without feeling like a burden. I'll run away, run away. Run down my face and drown his eyes as I fall in the deep end. Will anyone reach out for me? I used to be free. Take these heavy chains on me. I'll run away, run away. I need to be without feeling like a burden. I'll run away. This was Runaway. Great song. Still remember from the first time? Yes. So, what is the backstory to this song? Back in the day, we used to go on a kind of band camp. We rented a summer house, and then we to write and record demos and stuff. So that's how that started. Yeah, it's all clips from when we were there. Yeah. Yeah. Back in the day means what time? Ooh. 2017, 18 or something. Yeah, I think. Yeah, it was. Yeah. Must have been, yeah. So it was right at the beginning. It's one of our first releases. And the meaning, Runaway? What is the backstory? I mean, this was the recording stuff, but and the composing stuff. What was the story from the song?
That's about me, I think. Very personal, very honest. It's what I do best, I think. I can try and make a story up, but it's easier if it's real. And that's very real from when I was younger, I think. You know, and you sort of in a Just situation. to let you know, if you go more down, you have another mask, you know, because Stillskin is already on your lips. The sign. What? You have to. If you get a little bit higher, it's better. We can do this. Yes, better. Otherwise, you have a Stillskin mouth. Mouth. Stay still. All right, this was Runaway. And we come to our next new song from the album Love Hate. This is Never Alone. And I love this video because it has a very positive attitude. And it's the first one in the trilogy. The first one. Okay, here is Never Alone. Dark skies are all around you and closing in. The rain pours and hides your tears again, although the pain still remains. Don't you give up on your dreams, even when everything seems drowning in muddy water.
This was Never Alone. Yeah. Another story from you, Bonnie? Sorry? Another story from you? Yeah, how'd you guess? I guess. Usually when it's the personal stories, it's from Bonnie. Yeah. Yeah. Well, obviously, I think the song speaks for itself, really. I think it's important to have at least one person that just says, look, I've got your back. It doesn't matter what it is that you're dealing with. There's someone to support you. Always someone to. It's really important. I think that's basically that. What is inspiring you? The daily life? What's going on in the world? In the news? In the street? In the family? Yep. I can't even remember how it started, to be honest. But it is that feeling of just being alone. Even if it's family or work or friends or whatever it might be, religion, it's so important that you have someone to give you a hug or to say, I know how you feel, or I'll listen, so that you're not alone. Yeah. And then we used it for this video trilogy to convey the first part of the story, which is where guy and girl meet. And it starts off as something that's probably mostly friendship. And then at the end, it turns out to be a little more than that. But yeah, that was not the actual intention of the song when it was written. It was sort of something that came afterwards. Yeah. Yeah. But she's alone in the beginning of the video. Yeah, and sad. And she needs a friend. Yeah. To tell her it will be all right. Yes. That's cool. I like this. And now we go to a video I played already last year. It's a cool video. And this is Rise Again. Watch the video first. Give me a story later. And here is Rise Again.
Rise Again. Cool video. This is a video, no band, only an actress. And she was very, very good. Yes. It was a high intense recording for her, I think. Yeah. Was she professional or also a friend? At the point of recording, she was an amateur, a very good one, but I'm not sure where she is today, to be honest. She could be going towards a professional career. I don't know, to be honest. But she was really good and a good sport. We threw her through a lot of things, as you can probably imagine from seeing the video. So was the band in control? So creative control? So you said you want this and that? Definitely. Yeah, it was our idea and also our direction. The whole point of the video was to show inside turmoil, like emotional turmoil in a person. So you would have these cross clips between her sitting at the window, being sad or in despair somehow, and then the other clips showing her emotional state. That's where she's being like ragey and throwing herself at walls and stuff like that. So she worked up a sweat on that one. Yeah, very cool. Rise Again, great video, great song. Thank you. And now we watch your guys on stage with acoustic. You're also very, very cool with acoustic stuff. We have when you go to ihr draußen, geht's auf den YouTube-Kanal. Die haben sehr, sehr viele Videos auf Akustik. So you record a lot of on stage. Acoustic, great sound and fits so good. And you chose a song. There was a different song before, and then we say, okay, what song we left, what we kick out. And then you choose a song, Destination Unknown, and this is the acoustic version. Here we go.
Destination Unknown. Very cool. I loved this acoustic stuff. It reminds me so when Bryan Adams started this MTV Unplugged or stuff. Was this inspired by this? We've always thought that a good song should be working, even if you sort of peel it down and back into the essentials, and that's what acoustic is, right? It just makes everything simpler and just presents the song in its purest form. And then I don't remember exactly how we got the idea to make an actual acoustic album, but when we decided to do it, and the first video that came to our minds was the old More Than Words video from Extreme, where they also sit in the room. I believe they sit in sort of a living room they've put together in the middle of a big room. So this was sort of our take on that setup. All right, cool. We are planning to do some acoustic EPs after every album. It works very well. Yeah, especially it sounds cool and looks cool. Yeah, and even Kiss had a great Unplugged, and it works. And you're right, a good song is a good song. Yeah, and this is the proof. Destination Unknown, very, very cool. All right. Now we come to the next song, Long Ago. I would say, play it first, talk later. Here's Long Ago. Every
long ago. It was long ago. 1 year ago, I listened to the song already. It's still a great song. So it's always so cool to talk to guests. Some of my guests already 3-4 times here since 2021, and you see the progress and see the new album, 3 albums, and it's always cool to see what's going on with the bands, and every year another album. In your case, Love Hate, great album. I listened to the songs already, very cool. I wish there were more videos, but it will come. They're coming. No more coming. Yeah. So give me the story to long ago. Well, long ago is I think it came from me originally. So it's not actually so much a personal story as it is a mood. It's sort of the picture of, if you go into the lyrics, it's the picture on having longed for love, in this case, for so long that you're all dried out, and then when it suddenly comes, you cannot actually take it. So I don't want to get too philosophical, but it's about the ground being all dried up, and then when the water comes, it cannot actually absorb the water. And in this case, the water being love, and not being able to absorb it because you've sort of been out of love for so long. It's not per se, like I said, a personal story, but more like a picture on something that I had in my head at one point. And then we wrote a song which I think is pretty well rounded in the arrangements, and we got this nice little instrumental thing in the middle that has a nice homage to some 90s rock that we always enjoy to play live. This is actually one of my favorite songs to play live as well. All right. So all the songs we play today, they are still in your set? Yeah. Yep. Yeah. Cool. Before we wrap it up this interview, I would say we have one more song, but first a question. First we take a picture because we need to prove you are here the second time. And I would say I press the button, you make some signs, whatever, and I press the button, okay? Got you. The last song. Now, before we talk about last song, what is in the pipelines? Always the last question. Are you on the road? Or you have some festivals this year, 2025? What's going on in the world? Are you promoting now Love Hate, I guess? Yeah. We're working on some gigs in the fall, a single release and some acoustic releases as well. Yeah. And we have at least one more video because we need to finish the before mentioned trilogy. Yeah. So that will come up as well. Yeah. And where is the place? Anything can happen. Do you have a special place? It's a special place in a heart, it's a special place in a country. Where is a special place? Because it's on stage, man. It's on stage. The stage. All right. Stillskin headquarters. A lot goes on here. The living room, sleeping room, Yeah. bathroom, everything in one. Where the fun happens. We have a home studio. Yeah. So, It's you have a good our studio. own producer, and it's easy. Jakob, you do a great job. I enjoy your sound. Thank you very much. A place where anything can happen. So explains already. Short story. That's what I want. Thank you so much, Bonnie, Jakob, Michael. I wish you much success. Have a lot of sales. Und jeder draußen holt das Album. Und jetzt würde ich sagen, Humpen hoch, wenn es geht. Und Humpen hoch means raise the glasses. I drink a coffee with you guys. Yep. Cheers. You see, Cheers. Thanks for having us. The right one. Yes. Cheers. Okay. This was a pre-recorded interview. A lot of fun with you guys. Stillskin, and once again, Oz, thank you so much for introducing. Bring more bands. Yeah. Thank you so much. And here, once again, a place where anything can happen. This was Stillskin. I salute you.
Thank